Good morning, dear people of the Most High. Bonjour, cher peuple de Dieu. What a great day again. Quel grand jour encore aujourd'hui. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for connecting this morning. Merci d'être connecté ce matin. For this moment of prayer. Pour ce moment de prière. We want to commit ourselves into the hands of the Lord. Nous voulons nous remettre dans la main de Dieu ce matin. The different activity of the day. Les différentes activités de la journée. Into the hands of the Lord. Dans la main de Dieu. For without Him we can do nothing. Sans Dieu nous ne pouvons rien faire. In this period. En cette période. That the world is facing crisis. Où le monde est en train de traverser des moments de crise. We need to depend on God. Nous avons besoin de dépendre de Dieu. And we need to call upon His name. Nous avons besoin de l'appeler. Through prayers. À travers la prière. God answers prayer. Dieu répond la prière. No matter the length of your prayer, whether 1 minute or 2 minutes. Quel que soit le petit moment que tu peux donner, 1 minute ou 2 minutes. God answers prayer. Dieu répond toujours. Before we go into prayer this morning, avant d'aller dans la prière ce matin, I want to read 1 or 2 scriptures. Je voulais lire 1 ou 2 écritures. Before we pray. Avant de prier. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Job chapter 5. Job chapitre 5. Verse 8. Le verset 8. I will seek unto God, and unto God will I commit my case. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai mon cas. Which doeth great things and unsearchable marvelous things without number. Il fait des grandes choses et insondables, des merveilles sans nombre. Who giveth rain upon the earth and sendeth waters upon the fields. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. To set up on high those that below, that those which mourn may be exalted to safety. Il relève les humbles et délivre les affligés. May the Lord bless you. Que Dieu nous bénisse. I want us to begin to commit ourselves this morning into the hands of the Lord. Dans la main de Dieu ce matin. Commit your family. Remets ta famille. Commit your children. Remets tes enfants. Commit your nation. Remets ta nation. Commit the church, the people of God. L'église, le peuple de Dieu. Commit the men of God, women of God. Remets les hommes de Dieu, les missionaries into the hands of the Lord. Dans la main de Dieu. Commit the president of this nation, Macky Sall, into the hands of the Lord. And all those in authority. Et tous ceux qui sont en autorité. That God will give them wisdom. Que Dieu leur donne la sagesse. To lead this nation. De diriger cette nation. That they will not just lead by their head knowledge. Qui ne dirige pas avec la sagesse humaine. But by the wisdom of God. Mais par la sagesse de Dieu. Let's begin to commit ourselves, commit our family into the hands of the Lord. Nos vies, nos familles dans la main de Dieu. In the mighty name of the Lord Jesus. Lift up your voice wherever you are. Là où tu es, tu élèves ta voix. Begin to pray this morning. Commence à prier ce matin. In the name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus. Makaraba soto Bakaraba, Yekete brosokorobo shikaraba baba. Lord, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Lord, I commit myself, my family, my children. I commit everything that concerns me. I commit this nation. I commit the President Macky Sall into the hands of the Lord. I commit those, oh God, in authority into your hands. I commit the church, the people of God into the hands of the Lord. I commit the businesses of the people into the hands of the Lord. I commit the children of God into the hands of the Lord. Lord, take over, take control this morning. Lead us by your spirit. Direct us, oh God, in the name of our Lord Jesus. Father, we commit ourselves into your hand. You will do exceedingly abundantly this morning. What we are going to think and ask this morning. Begin to ask God to do exceedingly abundantly above what we think and ask this morning. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ask God to do what man cannot do in your life this morning. De faire ce qu'un homme ne peut pas faire dans ta vie ce matin. In the name of the Lord Jesus, ask the Lord to open doors that are bigger than you this morning. Ouvrir des portes qui sont plus grandes que. Ask God to shine His face upon you this morning. De faire louer sa face sur toi. In the name of the Lord Jesus. Begin to pray now in the name of Jesus. Father, shine your face upon me this morning. Grant me your favor this morning.
As I go out, may I be blessed. As I come in, may I be blessed. May your mighty hand rest upon me for good. May your grace and your glory come upon me. May your favor surround me like a shield. In the name of our Lord Jesus. Lord, I thank you. In the name of Jesus, begin to ask God to give you wisdom. Wisdom. The book of James chapter 1 verse 5 Le says, livre de Jacques 1, chapitre verset 5 dit, if anyone lack wisdom, he should ask from si God. quelqu'un demande la sagesse, de demander à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Let's ask God. Demandons à Dieu. Wisdom is the beginning of fear. La sagesse est le Fear is the commencement beginning of wisdom. Fear is the beginning of wisdom. C'est le commencement de la crainte. The fear of God is the beginning of C'est wisdom. le commencement de la crainte. Ask God to give you wisdom. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse. The fear of God La crainte de Dieu, is the beginning of wisdom. c'est le commencement de la sagesse. Ask God to give you wisdom. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse. Wisdom to know what to do La today, sagesse de connaître ce qu'il faut faire aujourd'hui. how to do it, Comment le faire when to do it, et quand le faire. and doing it on Et time. le faire à temps. That is wisdom. C'est ça la sagesse. Ask de Dieu. God. Demande Dieu. The Bible said La Bible déclare in Ecclesiastes chapter 9, dans Ecclésiaste chapitre 9, verse 10, le verset 10, whatever your hand finds to ce que do, ta main trouve de faire, do it well. fais-le bien. Ask God to give you grace Donc, demande à Dieu de te donner la grâce. to act on the word of God this Agis morning. selon la parole de Dieu. In the name of our Lord Jesus. Au nom de Jésus. Begin to pray wherever you are. Priez là où tu es. Begin to pray wherever you are. Priez là où tu In es. the mighty name of our Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give me wisdom. Give me wisdom. Give me wisdom. Wisdom from above. Wisdom from above. Wisdom from above. Not the wisdom of man. Help me to know what to do, when to do it, how to do it. In the name of our Lord Jesus. Give me grace to apply the word of God in my life this day. Give me grace to hear your voice. In the name of our Lord Jesus. Give me spiritual discernment. Le discernement spirituel. Give me sensitivity in the Holy Spirit. Sensibilité dans le Saint. Grace, grace, grace. Open my eyes of understanding. De compréhension. Illuminate my eyes. Illumine. In the name of Jesus. Give me sharp brain and memory. In the name of our Lord Jesus. Thank you, Lord. Une bonne mémoire. In the name of our Lord Jesus. Blessed be your name. Ask God to bless you this day. Demande à Dieu de te bénir ce jour. To bless the work of your hands. Bénis l'œuvre de tes mains. To provide for De you. pouvoir pour toi. In the name of our Lord Jesus. Pray in the name of Jesus. Prie maintenant au nom de Father, in the name of Jesus, I ask you to bless me this morning. As I go out, as I come in. En allant et en retournant. Bless me this morning. Bénis-moi ce jour. Bless me spiritually, Bénis-moi spirituellement. financially, materially. Financièrement et matériellement. Grant me your favor. Donne-moi ta faveur. Release destiny helpers for me. Les aides de destinée. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now begin to take authority. Maintenant, commence à prendre autorité. Destroy every plan of the devil, Tous les plans de l'ennemi. every imagination, Tout esprit d'imagination. every argument, Les arguments. every power of Les darkness, puissances de witches, wizards, les sorciers, les occultic powers, les puissances occultes. projection of the Les devil. projections de l'ennemi. Let it be destroyed. Cela soit détruit. Every gathering against you this morning, Rassemblement contre ta let it scatter in the name of Que cela Jesus. soit détruit au nom de Jésus. Pray in the name of our Lord Prie Jesus. maintenant au nom de Jésus. Arabakarababu Sanda. Rebakata, I declare that no weapon formed against us will ever prosper. Arme forgée contre toi va réussir à No prospérer. weapon formed against us will ever prosper. Arme qui sera forgée. 1,000 will fall by our side, 1000 va tomber à notre 10,000 by right hand side, but it will not near us. Only with our eye we will see our desires upon the enemy. We destroy Nous détruisons every garden of the tout devil rassemblement de l'ennemi. in the sea, Dans la mer, in the land, dans la terre, in the water, dans l'eau, in the river, dans les rivières, on the mountain, dans les montagnes, upon the hills, sur les in the valley, dans les in the vallées, cave, dans la- in the dans les dale, caves, in the plain. dans les plaines, May they be vallées, destroyed. que soit In the détruit. forest, may they be Dans les destroyed. forêts, que cela soit May their détruit. gathering be scattered. Le rassemblement soit In the détruit. mighty name of our Lord Au Jesus. nom de Jésus. Lord, we thank you. Merci Seigneur. May fresh anointing rest upon Une us. onction fraîche descende sur nous. Place your hand upon your head this Maintenant, tu morning places ta main sur ta tête là où and tu es. pray wherever you are. Tu pries là où tu es. Say, Lord, Seigneur, release fresh anointing, lâche une onction fraîche. release fresh grace Lâche une onction, une grâce fraîche upon my life this sur ma morning. vie ce matin. Let the anointing of my life L'onction sur ma vie. destroy every yoke, Détruis tout joug. remove everybody. Enlève les fardeaux. In the name of Jesus. May the anointing give me understanding. L'onction me donne May the anointing give me boldness, l'onction me donne l'audace. grace, and faith. La grâce et la In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Au nom de Jésus. Begin to thank God this Merci day. Seigneur. Remercie le Seigneur maintenant. Thank you for answering our prayers. Remercie le Seigneur de t'avoir exaucé. In the name of our Lord Au nom de Jesus. Jésus. Thank you, Lord, for answering our prayers. Seigneur, merci de nous avoir exaucé.
We bless this day. Te bénissons en ce jour. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. I declare that our going out will be blessed. Déclare que notre sortie sera bénie. Our coming in will be Notre blessed. retour sera béni. The blessing of God La bénédiction de Dieu will pursue us this va day nous poursuivre en ce and overtake us this et day. va nous, et va, We will va be nous- the head and not the Nous tail. serons la tête et non la We will queue. not lack any good thing. On ne manquera In pas the de name bien. of our Lord Au nom de Jesus, Jésus. you are Tu blessed. es béni. I am Je blessed. suis béni. We are blessed. Nous sommes bénis. Go in the peace of the Lord. Va dans la paix du Seigneur. Return back today with testimony. Retourne avec des témoignages. Return back today with finance. Retourne avec des finances. Return back today with favor. Retourne avec la faveur. Return back today with joy. Retourne avec la joie. You are Tu es blessed. béni. In Jesus' Au nom de name. Jésus. Good morning. Bonjour. Hallelujah. Alléluia.